Okay, so we have already covered the features. Now your second point is architecture of Intel 8085 microprocessor. We have already covered that one. Then functional pin diagram, which we have already covered. So these 3 points we have already covered up till now. Okay, now see, whatever the remaining sessions are there, which we have already covered in these two parts, that is architecture part and the functional pin diagram part. So we have to just take a look on these points and we have to directly go towards the instruction set. Before that, there is a one point, that is demultiplexing. So we will go to that point. But before that, now see what we have covered in these two, second and third point. Okay, hello. See, ALU section, instruction register and decoder. Okay, ALU section we have already covered in the architecture part or in the pin diagram, means architecture part, that is it contains 4 blocks, ALU, that is A register, temporal register, flag register and ALU unit. Instruction register and decoder, which we have already covered in the architecture part. Okay, timing and control signal, now which we have already covered, whatever the signal present in the timing and control section in the pin diagram session. Okay, then the general purpose register, again this point is covered into the architecture part, that is there are 6 general purpose register B, C, D, H, L, E, Z. It is each of register is of 8-bit long. It can store 8-bit data, or it can store 8-bit address, or it can store the result. Okay, so next, data and address bus, again now we have to go towards this point. Okay, so out of these all points, what up till now what we have covered, that is we have covered the feature, architecture, functional pin diagram, ALU, instruction register and decoder, timing and control unit, general purpose registers. Now there are 2 to 3 points remaining, that is address and data bus, demultiplexing of address and data bus, and generation of control signal. Okay, now in today's lecture we have to cover these 3 points, and from the next lecture we are going to start our very important section, that is instruction set. Okay, so meanwhile if you are having any doubt you can ask. See, this is the ALU session. We have already means in the ALU session you have to explain all these things. Okay, this one and along with this diagram. Next one is nothing but your register, general purpose register. Then you have to explain these register group. There are 3 types of register: temporary, general purpose and special. In the general purpose register you have to explain these 7 points. Okay, so in the instruction register and decoder you have to just mention the use of that. Okay, here I have not mentioned the working of decoder. There is a one line about the decoder, is that it will decode the instruction provided by, it will decode the opcode provided by the instruction register. Okay, next, program counter, stack pointer, instruction register, decoder and control group, timing and control unit. You have to explain these points. Okay, now timing and control unit means these 4 signals we have already seen in the pin diagram, that is ready, read bar, write bar, ALE, S0, S1, IO/M bar, DMA instructions, that is hold and HLDA, reset signal, that is reset in and reset out. So need not to explain here once again, but depending upon the question you have to elaborate the point. In the architecture part you need not to explain in detail. Why? Because means maximum marks for the architecture is 8 marks. Okay, out of that 8 marks, 4 marks is for the diagram and 4 marks for the explanation. So you have to write only 1 to 2 sentence explanation. If there is a separate question, explain the timing and control unit of 8085, then you have to mention all these points in the detail. You have to also mention the working of ready, read bar, write bar, ALE in one sentence. So it will cover 1.5 page nearly. So which is sufficient for 4 marks. Okay, in the serial control section, interrupt control section, address and data bus and buffer. Okay, so here is a pin diagram. Here we have covered all the signal came into the picture of architecture. Okay, so we need to repeat it once again, or we have to go for the next point? repeat करा थोडं. Okay, pin diagram repeat करायची. हॅलो, हा मॅडम, सगळ्यांनी सांगा. हॅलो, करायची आहे का? yes. ठीक है, within 5 minutes we will take a revision on the pin diagram and then we will go to the next point. Now see, pin number X1 and pin number 2, pin number 1 and pin number 2. What is the working of this pin? See, pin number 1 and pin number 2 carry the crystal oscillator.
This crystal oscillator generates the operating frequency necessary for 8085, that is 3 megahertz. Whatever the frequency of oscillator, 6 megahertz. Now, out of that 6 megahertz, which frequency is given to 8085? 3 megahertz. So operating frequency of microprocessor is 3 megahertz. Okay. So within two lines, how you can explain the working of pin number 1 and pin number 2? Pin number 1, in between pin number 1 and pin number 2, we are going to connect crystal oscillator. That oscillator generates the operating frequency necessary for 8085. Pin number 3, when microprocessor receives resetting signal, it will activate the reset out signal. What is the use of reset out signal? To turn off all the peripheral devices or to reset all the peripheral devices. Reset means band karne. So reset out signal, when microprocessor receives reset in signal, it will generate reset out signal to turn off all the peripheral devices. Okay. Then reset in signal. It is a active high input, it is active low input signal. When microprocessor when user want to reset the microprocessor, it will generate or it will activate the resetting signal. Okay. Then SOD and SID. These two pins are used for serial communication. If we want to receive serial output data, then SOD pin is activated. Madam, Yes. reset out बार नाही का? नाही नाही, रिसेट इन फक्त बार आहे, तो ऍक्टिव्ह हाय आहे. रिसेट आउट हाय ऍक्टिव्ह हाय सिग्नल आहे. इथं फक्त ज्याला बार दिसतात हार्डली 4 सिग्नल असतील बघा, 1 2 3 आणि 4. बाकी सगळे ऍक्टिव्ह हाय सिग्नल आहेत तुमचे. ओके. बार असल्यावर ऍक्टिव्ह लो आहे. ऍक्टिव्ह लो म्हणजे काय? जर त्याला लो व्हॅल्यू दिली, लो म्हणजे काय? 0 किंवा ते ग्राउंडला कनेक्ट केलं तरच ते ऍक्टिव्ह होणार. ओके. बाकी सगळे ऍक्टिव्ह आहेत म्हणजे काय? त्याला हाय व्हॅल्यू +5 व्होल्ट द्यायचं किंवा लॉजिक डिजिटल मध्ये आपण काय म्हणतो लॉजिक 1 द्यायचं तरच ते ऍक्टिव्हेट होणार. ओके. काही काही इनपुट आहेत जे की आपण ऍक्टिव्ह म्हणजे ऑन किंवा ऑफ करू शकतो आणि काही काही आउटपुट सिग्नल आहेत जे की मायक्रोप्रोसेसर कडून ऑन किंवा ऑफ होतात. आता कुठले कुठले आहेत ते या डायग्राम वरून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके. रिसेट इन बघा, इनपुट आहे म्हणजे काय? युजर सांगणार पीसीला की आता तुला बंद व्हायचंय. म्हणजे काय? आपण शटडाऊन करतो ना, ऑटोमॅटिकली पीसी शटडाऊन होतो का आपला? नाही होत, आपण शटडाऊन करतो. म्हणून इट इज अ रिसेट इन इज अ इनपुट पिन. मायक्रोप्रोसेसरच्या आत सिग्नल चाललाय, समजतंय? पण रिसेट आउट काय आहे? खाली बघा इथे, रिसेट आउट इज अ आउटपुट पिन. मीन्स व्हॉट? की मायक्रोप्रोसेसर कडून आउटपुट सिग्नल जातोय पेरिफेरलला की मी बंद होतोय, आता तुम्ही पण बंद व्हा. समजतंय? See, reset out. Now this pin is used when microprocessor is receiving resetting signal. Now by activating the reset out signal, microprocessor turn off all the peripheral devices. Okay. Next, SID, SOD. These two pins are used for serial communication. If we want to receive the serial output data, then SOD pin is activated. If we want to give serial input data to the microprocessor, then SID, serial input data. Means what? If we user give the data to microprocessor, in SOD microprocessor give the data to user in serial manner. Okay. Next, trap. Pin number 6 to pin number 10 are for the interrupt control signals. Now pin number 6 is for the trap. Trap is the highest priority interrupt. It is maskable or non-maskable? Non-maskable. Okay. It is a vectored interrupt. Okay. Now whenever there is a generation of the trap interrupt, microprocessor has to attain it. Okay. See, RST 7.5 pin number 7. Okay, pin number 7 stands for RST 7.5. It is a second highest priority interrupt. It is a maskable interrupt. It is a vectored interrupt. Okay. RST 6.5. It is a third highest priority interrupt. It is maskable. It is vectored. RST 5.5. It is a fourth highest priority interrupt which is maskable as well as vectored. INTR. It is a user generated interrupt which is not having specific address. That's why we call it as a non-vectored interrupt. It is maskable. Okay, maskable means what? Processor can avoid these type of interrupts. एखादं आपण
जे कोणी नवीन असतील त्यांच्यासाठी परत एकदा इंटरप्ट फक्त एका एक्झाम्पल मध्ये कळतं की मी तुम्हाला शिकवतेय, क्लास चालू आहे आपला आणि 2 पर्सन एक्स आणि वाय आपल्या म्हणजे क्लासच्या गेट म्हणजे दारापाशी आलेले आहेत आणि आपला क्लास चालतोय. पहिलं कन्सिडर करा की तिथे एक साधा मुलगा आलेला आहे किंवा एखादा स्टुडंट आलेला आहे आणि तो मला बोलवतोय. मग मी त्याला काय सांगेल ऍट दॅट मोमेंट की माझा क्लास होऊ दे, मग मी तुला तुझ्याकडं जे काय आहे ते तुझं आपण सॉल्व्ह करू. समजतंय? म्हणजे मी काय केलं, त्याला थोड्या टेम्पररी वेळेसाठी काय केलं, वेट करायला लावला. समजतंय? याच्या दुसरी केस कन्सिडर करा की वाय पर्सन जर आला. वाय पर्सन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नरेंद्र मोदी जे असतील किंवा आपले रोंगे सर असतील आणि त्यांनी मला बोलवले. मी त्यांना म्हणू शकते का तुम्ही वेट करा, क्लास होऊ दे म्हणून? नाही. ऍट दॅट टाइम आय हॅव टू अटेंड दॅट वन, की त्यांनी काय म्हणतात ऍटलीस्ट मला बघायला पाहिजे. ओके, नंतर मी त्यांना काय म्हणू शकते, त्यांना मी आधी अटेंड करणार आणि मग परत रिटर्न येणार आणि मग आपलं जे काही क्लासचं लेक्चर आहे ते कंटिन्यू करणार. मग मायक्रो प्रोसेसर सुद्धा सेम तसंच करतो. जर ट्रॅप मधून एखादा सिग्नल आला आणि मायक्रो प्रोसेसरचं समजा एखादं काम चालू आहे आणि ट्रॅप मधून सिग्नल आला, तर मायक्रो प्रोसेसरला त्याचं ऑनगोईंग जे काही टास्क आहे, व्हॉट एव्हर द ऑनगोईंग टास्क इज done by the microprocessor, it has to suspend at that time and it need to go to the trap. It will execute the routine of subroutine of the trap and it will come back and again try to execute the remaining routine from the current execution. But this is not the case for 75, 7.5, 6.5, 5.5 or INTR. For these 4 interrupt, microprocessor has the capacity or has the provision that microprocessor tell these interrupts that you have to wait, or a microprocessor can रिफ्यूज दॅट इंटरप्ट्स ऑल्सो, की मी तुम्हाला अटेंड करणार नाही असं तो या 4 इंटरप्ट्सला म्हणू शकतो. म्हणून यांना काय म्हणायचं, मास्केबल. मास्केबल मीन्स काय, अवॉइडेबल, की मायक्रोप्रोसेसर त्यांना अवॉइड करू शकतो. पण जेव्हा ट्रॅप मधून मायक्रोप्रोसेसरला एखादी रिक्वेस्ट येते, मायक्रोप्रोसेसर हॅज टू अटेंड दॅट रिक्वेस्ट. समजते? सो दिस इज नथिंग बट इंटरप्ट. इंटरप्ट म्हणजे काय, की एखादं ऑनगोईंग टास्क असताना दुसरं टास्क येणं. आता आपल्याला ऑलरेडी माहितीये की आपण जेव्हा पीसीवर काम करतो तेव्हा आपण मल्टीटास्किंग करत असतो. बॅकग्राऊंडला गाणे चालू असतात, आपण आपलं पीपीटी करतो म्हणा, किंवा आपण बॅकअप घेतोय, किंवा आपण म्हणजे आपले व्हायरसचे स्कॅन व्हायला लागले, स्कॅनिंगला टाकले आपण. सो ऍट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग इज गोइंग टू बी डन, बट प्रोसेसर इज द ओनली वन. सो प्रोसेसर हॅज टू डिसाइड द प्रायोरिटी, की पहिलं कुठलं करायचंय, मग त्याच्यानंतर कुठलं करायचंय. समजते? मग ती प्रायोरिटी डिपेंडिंग अपॉन द कोणत्या लाईनवरून इंटरप्ट तुम्हाला रिक्वेस्ट येते त्याच्यावर डिपेंड आहे. जर ट्रॅप वरून आलं तर मायक्रोप्रोसेसरला त्याचं ऑनगोईंग टास्क आहे तिथं थांबवावं लागतं, ट्रॅपकडे जावं लागतं, त्याचं सब रुटीन आधी एक्झिक्यूट करून द्यावं लागतं, परत रिटर्न तो बॅक येणार आणि मग त्याचं राहिलेलं काम पूर्ण करणार. सो दिस इज ऑल द कन्सेप्ट अबाउट इंटरप्ट्स. ओके, now see, INTR is a user generated interrupt, means it is generated by user like us when we are going to use the microprocessor. So to give me, when INTR is successfully received by the 8085, it will activate the signal INTA. Once again see this diagram. INTR is the input, while pin number 11, that is INTA bar, is the output pin, means this pin is activated by microprocessor. Okay, when it is activated, when it will successfully receive the signal coming from the INTR. Okay, now again it is active low. So microprocessor decide whether I have to, for activation I have to give 0 or 1. As it is active low, microprocessor has to give the value 0. Okay, and when it pin number 11 receives the value 0, it will activated. Means activated means what, if we are connecting some LED there, it will glow. Means what, how we come to know when that LED glows? We come to know that whatever the signal I have sent on the INTR, it is successfully received by 8085. Okay, so INTR is a user generated interrupt. So to acknowledge the user, microprocessor gives the response on pin number 11, that is INTA, interrupt acknowledge. Okay, as it is active low signal, so microprocessor gives low signal to pin number 11 to activate INTA signal. When it activated, when and means only and only when INTR is successfully received. If you are not giving any signal to INTR, at that time microprocessor need not to take care of the INTA. ओके, तो तिथं काहीच करत नाही INTA ला. जेव्हा INTR कडून सिग्नल रिसीव्ह होतो मायक्रोप्रोसेसरला, तो व्यवस्थित रिसीव्ह झालाय हे युजरला कळायसाठी तो काय करतो, इथं INTA सिग्नलला हाय करतो. ओके, ना मग आपल्याला कसं कळणार की वी आर गोइंग टू पुट सम एलईडीज देअर. ओके, आपण मी अगेन परत तुम्हाला तेच एक्झाम्पल रिमाइंड करायला सांगते की आपण फॉर एक्झाम्पल कीबोर्डवर काम करतो आणि कॅप्स लॉक आपण ऑन केलं तर न्यूमेरिकल पॅडच्या वरती एक एलईडी असतो बघा. आपण जेव्हा कॅप्स लॉक ऑन करतो तेव्हा तो एलईडी ऑन होतो. याचा अर्थ काय, की आपल्याला कळतं कॅप्स लॉक आपण त्याला सांगितले की आता जे काही व्हॅल्यू घ्यायच्या त्या कॅपिटल लेटर्स घे. मग मायक्रोप्रोसेसरने ते सक्सेसफुली रिसीव्ह केलं, ते सांगायला तो काय करतो, एलईडी तिथं ऍक्टिव्ह हाय केलं, पण आपण एलईडी कनेक्ट केल्यामुळे आपल्याला एलईडी ग्लो झालेला दिसला. समजते का? येस ऑर नो?
बोला काहीतरी. येस. दोनच मिनिट, इथं मला जर दाखवता आलं तर मी बघते. इथं आता मी कॅप्स लॉक ऑन केलं, LED तुम्हाला ऑन दिसतो. का सगळ्यांना माहिती येते का आपण इथं व्हिडिओने दाखवायचं? काहीतरी सांगा फास्ट, चला. माहिती आहे मॅम. माहिती आहे ना? ठीक आहे. माहित आहे. किंवा तुम्हाला अजून दुसरं कुठलं एक्झाम्पल सांगता येईल? प्रत्येक ठिकाणी तसं असतं बघा. इव्हन आपण पीसी जरी ऑन केला तरी मॉनिटरवर एक लाईट ऑन राहतो, म्हणजे काय आपल्याला कळतं मॉनिटर ऑन आहे आपला. ओके, म्हणजे हे फक्त युजरला कळायला की ते सिग्नल व्यवस्थित रिसीव्ह झाला. नेक्स्ट, pin number 12 to pin number 19. Pin number 12 to pin number 19 are used for dual purpose. Okay. Now first purpose of these pins is to give or is to carry the lower order address A0 to A17. Address is of 16 bit. Out of that 16 bit, first 8 bit are termed as a lower order address and next 8 bit is termed as a higher order address. So whatever the lower address value A0 to A7, it is carried by pin number 12 to pin number 19. So how you can explain? Pin number 12 to pin number 19 are used for dual purpose. These pins are used to give the, or is used to carry the address. These pins are also used to carry the data. ओके, म्हणजे जर आपल्याला मायक्रोप्रोसेसरला ॲड्रेसची व्हॅल्यू द्यायची असेल तरी मायक्रोप्रोसेसर या लाईन्स यूज करतो. आपल्याला जर डेटा इनपुट द्यायचा असेल किंवा घ्यायचा असेल तरी मायक्रोप्रोसेसर या लाईन्स यूज करतो. ओके, परत इथं कन्फ्युजन की आता ज्या काही व्हॅल्यू दिलेल्या त्या ॲड्रेस आहे का डेटा हे सांगायसाठी एक पिन येते, त्याला काय म्हणतो आपण? ALE. त्याचा आपण वन बाय वन बघू वर्किंग काय आहे ते. सो इन शॉर्ट, पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19. So pin number 12 to pin number 19 are used for dual purpose. These pins are used to carry address. These pins are also used to carry the data. Now pin number 20 and 40. These two pins are used to give the necessary power supply required for the 8085, which is nothing but plus 5 volt. So VCC or plus 5 volt connected to pin number 40 and ground is connected to pin number 20. Okay, next pin number 21 to pin number 28. These pins are not used for the dual purpose. These are for the single purpose. Then what is the purpose of these lines? It is used to carry higher order address bit, because lower order address bit is carried by this pin number 12 to pin number 19. So pin number 21 to pin number 28 are used to carry higher order address bits. Okay, next pin number 30. Pin number 30 stands for address latch enable. This pin is used to demultiplex address and data, which is carried on pin number 12 to pin number 19. Then how this pin is demultiplex the address and data? Now see, when this pin is when ALE is having value 1, okay, at that time whatever the value present on these lines, it is treated as address. Means all these values are going towards the address bus. When ALE pin is 0, then whatever the value present on these lines, it is treated as data. कळालं का? परत एकदा सांगते. ALE stands for address latch enable. या पिनचं फंक्शन काय? ॲड्रेसला आणि डेटाला सेपरेट करायचं. जर या लाईनची व्हॅल्यू आपल्याला ॲड्रेस म्हणून ट्रीट करायची असेल तर ती कुठे गेली पाहिजे? ॲड्रेस बसकडे गेली पाहिजे. ओके, जर याच्यावरची व्हॅल्यू डेटा असेल तर ती कुठे गेली पाहिजे? डेटा बसकडे गेली पाहिजे. मग कधी जाणार? जर ALE ची व्हॅल्यू 1 असेल तर या ज्या काही व्हॅल्यू प्रेझेंट आहेत त्या ॲड्रेस बसकडे जाणार, आणि जर ALE ची व्हॅल्यू 0 असेल तर ज्या काही व्हॅल्यू इथं प्रेझेंट आहेत त्या कुठे जाणार? डेटा बसकडे जाणार. समजते? नेक्स्ट, S1, S0 and IO/M bar. These are called as a control signals. Okay, depending upon the combination of S0, S1 and IO/M bar, we need to carry the various operation related to IO, input or output devices, or related to memory. Okay, when S0 is 1, S1 is 0, then write operation is carried on. When S1 is 1 and S0 is 0, then read operation is carry on. Now how to decide whether it is for IO or whether it is for MI? This is decided by this pin, that is pin number 34. If we are applying this means logic 1, okay, or high signal to these pins, then IO is activated. Why? Because it is active high. When we are applying 0, then M is activated, means read and write operation is done with respect to memory devices. Okay, why? M bar,
So M bar means active low. When we are applying low, then this side means memory part is going to be activated. Okay, so whatever the operations done by the combination S0 and S1, it is done with respect to memory. Now again, read bar and write bar. So these again two pins are used for reading and writing purpose. If we want to perform read operation, then we have to activate this signal by applying logic 0. Why? Again, it is active high, low signal. Again, if we want to perform logic writing operation, we have to apply low signal to activate these pins. Next, ready pin. Ready pin, when microprocessor wants to communicate with slower, or to be specific, when faster microprocessor wants to communicate with slow peripherals, then it will take the use of pin number 35, that is ready pin. Once again, I will repeat. When faster high-speed microprocessor wants to communicate with low-speed peripheral, at that time it will take the help of pin number 35, that is ready pin. Now what is the ready pin, whether it is an input or output? Now see here, it is an input pin 35. Okay, now what is the use of this? When microprocessor delivers the data to the peripheral मॅडम receives. बोला. हॅलो, ही डायग्राम काढायची का राईट साईडची क्वेश्चन? ती नाही ती काढायची नाही, पण कसं आहे, ती तुमच्यासाठी आहे. इनपुट पिन कुठली ना आउटपुट पिन कुठली काढली तर खूपच छान, की त्यांना एक्झामिनरला बघूनच कळतं की तुम्हाला इनपुट पिन आणि आउटपुट पिन सगळं क्लिअर झालेले आहेत. पण जर पिन डायग्राम म्हणून विचारलं तर ही एक्सपेक्टेड आहे. म्हणजे ज्यांना आता दोन टाईपचे स्टुडंट असतात, की ज्यांना फक्त पासिंग पुरतं बघायचं असतं, ज्यांना स्कोरिंगचं बघायचं असतं. सो ज्यांना स्कोरिंग पाहिजे आहे त्यांनी ही डायग्राम काढायची. ही डायग्राम नाही काढली किंवा काढली तर तुम्हाला एक्स्ट्रा मार्क्स मिळतील असं काही नाहीये, पण जर काढली तर डेफिनेटली तुमचे मार्क्स तरी कट होणार नाही, कारण की इथं इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकली मेन्शन केलेले आहे. त्यामुळे जेव्हा एखादा एक्झामिनर या दोन्ही डायग्राम बघतो, तेव्हा मला काय कळतं की ज्या स्टुडंटनी ही काढली आहे की त्याला क्लिअर आयडिया की कुठल्या इनपुट पिन्स आहेत आणि कुठल्या आउटपुट पिन्स आहेत. कारण की ही जेव्हा आपण डायग्राम एक्सप्लेन करतो लेफ्ट साईडची, तेव्हा तिथं फक्त आपण पिन्स एक्सप्लेन करतो, समजते. पण या डायग्राम जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला पण लगेच रिफ्लेक्ट होईल की हे सगळे इनपुट सिग्नल आहेत, हे बाकीचे आउटपुट सिग्नल आहेत, समजते. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. पण कधीही काढलेलं चांगलं. मला जर सजेशन विचारत असाल तर मी तुम्हाला ऍडिशनली काढाच म्हणणार आहे. ओके, नाउ सी ready pin. This pin is used when slow peripheral device microprocessor wants to communicate with slow peripheral devices. When microprocessor delivers the data to the peripheral devices, then peripherals operate on that data and it will generate the ready signal. See, ready signal is a input pin, means peripheral devices gives the signal on ready to the microprocessor. So means for the activation of ready signal, microprocessor has to wait for some time, and when ready signal is activated, it will means again start the task. Okay, म्हणजे काय, परत एकदा सांगते बघा तुम्हाला समजायसाठी. मायक्रोप्रोसेसर पेरिफेरलला डेटा कम्युनिकेट करतो. पेरिफेरलचा स्पीड कमी असतो, त्यामुळे ते हळूहळू घेतात. मग मायक्रोप्रोसेसर काय करतो, डेटा एकदा देऊन टाकतो आणि थोड्या वेळ वेट करतो. मग परत आता तो कधी स्टार्ट करेल डेटा द्यायला, तर जोपर्यंत त्यांना रेडी सिग्नल ऍक्टिव्हेट होत नाही तोपर्यंत. म्हणजे काय, मी तुम्हाला फास्टली 3 सेंटेन्स सांगितले आणि म्हणलं लिहून घ्या, आणि मग मी थांबतीये. मग तुमचे जेव्हा 3 सेंटेन्स कंप्लीट होतात तेव्हा तुम्ही मला काय म्हणता, हा मॅडम आता पुढचं सांगा. आता पुढचं सांगा हे तुम्ही जेव्हा मला म्हणता तेव्हा मी पुढचं सांगायला सुरू करते. सेम वे हे जे तुम्ही मला म्हणता म्हणजे काय, तुम्ही मला रेडी सिग्नल देता, समजतंय. सो when peripheral devices generates or activates the ready signal, then only microprocessor starts sending the data to the peripherals. परत एकदा ऐका. What is the use of pin number 35? Pin number 35 चा use काय? Okay, so when microprocessor wants to communicate with slow peripheral devices, it will take the help of pin number 35. Okay, now when microprocessor send the data to the peripheral, it will wait for some time, and after receiving the ready signal only, it will start the means next cycle. Okay, means before, during that period it has to wait. ओके, कंपल्सरी त्याला वेट करावं लागतं. आणि वन्स द रेडी सिग्नल इज ऍक्टिव्हेटेड, इट विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग अगेन विथ द पेरिफेरल डिव्हाइसेस. नेक्स्ट,
रिसेट इन. ओके, वेनेवर युजर वॉन्ट टू रिसेट द मायक्रोप्रोसेसर. रिसेटचा मराठीत अर्थ काय? बंद करणे. जेव्हा आपल्याला पीसी बंद करायचा आहे तेव्हा आपण रिसेट इन सिग्नल ऍक्टिव्हेट करतो. आपण शटडाऊन करतो म्हणजे काय? शटडाऊन करतो म्हणजे आपण इनडायरेक्टली आतून काय होतं 36 पिनला आपण ऍक्टिव्हेट करतो. ओके, सो व्हेन युजर वॉन्ट टू रिसेट द मायक्रोप्रोसेसर इट विल ऍक्टिव्हेट द रिसेट इन सिग्नल. ॲज reset in signal is active low signal, so user has to give low value to activate these signals. ना ठीक आहे, आता मायक्रोप्रोसेसरला तर काय आलं की आता बंद व्हायचंय. मग व्हेन मायक्रोप्रोसेसर रिसीव्ह द रिसेट इन सिग्नल इट विल डू सम टास्क. मग तो डायरेक्टली बंद होत नाही, तो त्याचे थोडे राहिलेले कामं करतो. मग काय करतो? तर फर्स्ट थिंग इट विल ऍक्टिव्हेट द रिसेट आउट सिग्नल टू टेल द पेरिफेरल डिव्हाइसेस दॅट दे ऑल्सो हॅज टू शट ऑफ. Second, it will clear all the registers value. It will clear the PC value. It will clear the instruction register value. It will clear all the data present on the SOD, that is output pins. Only it will not have the authority to clear the trap. So once you have tell the microprocessor to reset, it will stop all its working. But if there is any interrupt on the trap, it will has to attend. It will complete the trap and then only it will reset. समजते? So reset in signal. Now when the user want to reset the microprocessor, it will activate that signal. As reset in is active low signal, so by applying the low value, user has to activate this signal. After receiving the reset in signal, microprocessor generate reset out signal to turn on the peripheral. It will clear the value of PC, that is program counter. It will clear the value of instruction registers. It will try-stated all the buses. म्हणजे सगळ्या बसेसला म्हणतो आता कोणीही डेटा घ्यायचं न्यायचं काम करायचं नाही, आता तुम्ही आहे तिथं थांबायचं. सो आहे तिथं थांबायचं याचा अर्थ काय? ट्राय-स्टेटेड. So these buses can neither act as a input bus or neither acts as a output bus. Okay. Now, clock out. Now, if we want to supply the clock signal to the peripheral devices, then by using this pin, we can supply clock signal to the peripheral devices. Once again, I will repeat, in the digital, whatever the working is there, it depends or it is with respect to clock signal. Okay, so whenever any peripheral devices does not have the clock, and if we want to give the clock signal, then microprocessor has that facility. So by using this pin, we can give the clock to the peripheral clock signal to the peripheral devices. Next, hold and HLDA signals. These are the DMA requests. See, what is meant by DMA? When master or when any other processor request data and address bus to the microprocessor, it will generate hold signal. Okay, after receiving the hold signal, microprocessor generates HLDA, that is hold acknowledgement, in the response. Okay, now after means HLDA signal tells the peripheral processor that in the next clock cycle, microprocessor relieve all its data bus and address bus for you. Relieve means what? की नेक्स्ट क्लॉक सायकलला माझ्या बसवरचा कंट्रोल संपणार आणि तो मग तुम्ही यूज करू शकता. हे सांगायसाठी कोण सिग्नल असतो? HLDA सिग्नल. सो वन्स अगेन परत एकदा बघा, पिन नंबर 39 and पिन नंबर 38 आर फॉर द DMA request. DMA means direct memory access. So when any peripheral or when any processor wants to activate or wants data bus and address bus of the 8085, then these microprocessor generates a request by using hold signal. Okay, after receiving the hold signal by the microprocessor generates HLDA signal. See, once again, HLDA is a output signal. Okay, hold is a input signal, means hold signal is generated by other processor to request the microprocessor. Okay, after receiving the hold request, microprocessor generates hold acknowledgement signal. Okay, now by sending this signal, microprocessor tells the other processor that in the next clock cycle, I will relieve all my data bus and address bus. समजतंय का? So this all about the pin diagram of 8085. ना आता तुम्ही मला सांगा की याच्यातलं तुम्हाला काय नाही कळालं? क्लिअर झालाय का पॉइंट? हॅलो, एक जणच रिप्लाय देते, बाकीच्यांचं काय? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा बरं. चला फास्ट, लवकर लवकर मा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. समजलंय का? ओके, श्रद्धा यस, नेहा यस, शुभम यस, स्नेहल ओके, किरण, संगीता, शंतनू, अमृता, चैतन्य, पायल,
विनय, शुभम, रेवती, किशोरी, वैभव, अनुष्का. What about others? Sonal, Swapnali, okay. Pratibhya, Bijli, okay. Ashwini, ओके. विशाल, शंतनू, ठीक आहे. सो मॅक्सिमम जणांना कळले असं आपण समजते आता इथं. त्यातून सुद्धा कोणाला जर काही डाऊट असेल तर मग मला विचारा. नसी आता आपण पुढचं पॉइंट बघायचं आहे. रिसेट इन, रिसेट आउट. आता ऑलरेडी या ज्या काही पिन्स आहेत याच तुम्हाला एक्सप्लेन करायच्या. आता पुढचा तुमचा पॉइंट काय होता? डिमल्टिप्लेक्सिंग ऑफ ऍड्रेस अँड डेटा बस. ओके. ऑलरेडी आपण पिन डायग्राम मध्ये हेच मी तुम्हाला डिटेल इथं लिहिलेलं आहे. का? कारण की आता ते आपण फर्स्ट टाइम बघत होतो. हेच पॉइंट तुम्हाला सेपरेटली पण विचारू शकतात एक्झाम मध्ये ना. हाऊ दे कॅन आस्क एक्सप्लेन द डिमल्टिप्लेक्सिंग ऑफ ऍड्रेस अँड डेटा बस इन 8085. देन यू हॅव टू मेन्शन दिस स्लाइड ओनली. ओके. Otherwise they have to mention ask the question that explain timing and control signaling. In that case you have to mention this slide. Okay. So during the pin diagram explanation, need not to explain this in detail like this by drawing this diagram and all that. You have to just mention the explain of ALE pin. What is the explanation of ALE pin? It is used to demultiplex address and data. How it is going to demultiplex, that is need not to be explained at the time of pin diagram. येते आपल्याला समजले म्हणून तिथे एक्सप्लेन करायचं असं नाही करायचं. कारण की आता तुम्हाला नाही, पण जेव्हा तुम्ही आता थोड्या टेस्ट वगैरे आपण जास्त मार्क्सच्या रिटर्न घेऊ तेव्हा तुम्हाला कळेल की या सब्जेक्टला तुम्हाला वेळ पुरत नाही. ओके. आता आर्किटेक्चर तुम्हाला विचारलंय, सगळंच आपल्याला येत असतं पण ते तिथे इतकं एक्सप्लेन नाही करायचं. मग बघायचं किती मार्क्सला विचारलंय, मग 4 मार्क्सला. मग 4 मार्क्ससाठी काय काय गरजेचं आहे. डायग्राम असेल तर 8 मार्क्स आर्किटेक्चरचं क्वेश्चन आहे तर 4 मार्क्स इथे तुम्हाला डायग्रामलाच मिळून जातात. मग 4 मार्क्ससाठी फक्त तुम्ही एक एक सेंटेन्स किंवा फक्त आता टायमिंग अँड कंट्रोल एका सेंटेन्स मध्ये सांगायचं की सिंक्रोनायझेशन आणि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करतात. आता टायमिंग अँड कंट्रोल सेक्शन जर बघितला तर आता तुम्ही पिन डायग्राम एक्सप्लेन केली म्हटल्यावर तुम्हाला हा पूर्ण एक्सप्लेन करता येतो, पण तिथं मग लिहायची गरज नाही येते. कारण की खूप जण आता ऑलरेडी असं केलेलं आहे स्टुडंटनी आणि तीच चूक तुमच्याकडून होणे. आता हे बघा टायमिंग अँड कंट्रोल इथं नियर अबाउट किती सिग्नल दिसत आहेत. पूर्ण पिन डायग्राम मधला एक सेशन इथं तुम्हाला बऱ्यापैकी दिसतोय. प्रत्येक सेशन तुम्ही आर्किटेक्चर मध्ये एक्सप्लेन करणार का? तर काही गरज नाहीये त्याची. ओके. त्यातून तुम्हाला जर टायमिंग अँड कंट्रोल मध्ये करायचं असेल तर तुम्ही फक्त म्हणू काय शकता, इट कंट्रोल्स द डीएमए पार्ट, इट कंट्रोल्स द रिसेट इन सिग्नल, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रीड अँड राईट सिग्नल. सो 2 ते 3 सेंटेन्स मध्ये तुम्ही त्याला इलॅबोरेट करा, पण इच अँड एव्हरी पिन इथे एक्सप्लेन करायची. मग तिथे तुम्हाला मार्क्सला बघावं लागतं की किती मार्क्सला. कारण की एवढं फक्त तुम्ही डिटेल एक्सप्लेन केलं तरी तुम्हाला कोणी 8 पैकी 8 मार्क्स देणार नाहीये. तिथे तुम्हाला 4 मार्क्सला डायग्राम असेल, अगेन तुम्हाला वरचे 2-2 सेशन 2-2 लाईन्स मध्ये एक्सप्लेन करावे लागतील. आता रजिस्टर सेशन प्रत्येक वेळेस हा पूर्ण एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. देअर इज अ सेपरेट पॉइंट. इथं जर तुम्ही सिलेबस मध्ये बघितलं असाल तर बघा, इथं परत सेपरेट पॉइंट आहे तुम्हाला जनरल पर्पज रजिस्टर. मग एक्झाम मध्ये क्वेश्चन्स कसा विचारतात, एक्सप्लेन द register section in the 8085 or explain the general purpose registers in the 8085, explain the timing and control section, explain the ALU session in 8085. at that time मग तुम्ही असे जर सेपरेट क्वेश्चन आले तर त्या केसमध्ये मग ALU तुम्ही डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करा. ओके. परत इथं आपण जी डायग्राम बघितली ती डायग्राम काढा. सो तिथं तुमचं अनालिसिस गरजेचं आहे की किती विचारले आणि त्यातून तुमचं रायटिंग स्पीड जर व्यवस्थित असेल त्या केसमध्ये मग तुम्ही एक्सप्लेन केलं तर काय हरकत नाही. पण खूप जणांचं आता मुलींचं तर आमच्या म्हणजे मी जिथं आधी होते तिथं मी 2-3 वेळा हा सब्जेक्ट डील केलेला आहे, इव्हन ENTC ला पण आणि इलेक्ट्रिकलला पण. सो मॅक्सिमम मुलींचा तोच प्रॉब्लेम होतो की त्यांना येत असतं पण वेळ पुरला नाही म्हणतात. मग तिथं आपल्याला कळायला पाहिजे की आता आपण किती एखाद्या वेटेजला द्यायचं. कारण की तुमचा जर याच्यामुळे अख्खा एखादा क्वेश्चन स्किप होत असेल तर काय गरज आहे ना एवढं एक्सप्लेन करायची. आणि त्यातून सुद्धा तुम्हाला एक ट्रिक देते की एखादा लिहून झालं की 2-2 लाईन सोडत जावा. जर तुम्हाला वाटलं की पेपर वेळेच्या आत कव्हर झालाय तर मग तिथे ऍडिशनल काहीतरी लिहायचं. ओके. सो पण इनिशियल स्टेजला तुम्ही आता म्हणजे येतंय म्हणून आपण एक्सप्लेन करायचं असं नाही करायचं. म्हणजे या पेपरला तरी पर्टिक्युलर. कारण की पुढे तुम्हाला प्रोग्रामिंग आहेत, कंट्रोलरचा सुद्धा परत सेपरेट सेशन येतो. एक तर ते ड्रॉ करायलाच तुमचा भरपूर वेळ जातो. ओके. सो दिस ऑल अबाउट द पिन डायग्राम. जर तुम्ही मायक्रोप्रोसेसर बघितलं तर एवढ्या साईजचा मायक्रोप्रोसेसर असतो बघा. इट इज अ डायग्राम ऑफ मदरबोर्ड. तुम्ही जर CPU आपण कधी ओपन केला तर तुम्हाला अशा टाईपची डायग्राम दिसते आणि या डायग्राम मध्ये हा तुमचा काय असतो, मायक्रोप्रोसेसर असतो. कधी कधी आपण एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोसेसर सुद्धा यूज करतात म्हणून तुम्हाला 2 IC दिसतील. पण हा तुमचा कोण असतो, मास्टर असतो आणि हा स्लेव्ह असतो. स्लेव्ह म्हणजे काय की त्याला स्वतःच्या बसेस नसतात किंवा त्याचे फंक्शनिंग असतं ते कमी असतं. फक्त ते पर्टिक्युलर टास्कसाठी डिझाईन केलेले असतात. आता तुम्ही जर कधी लॅपटॉप घेता तर तुम्ही ग्राफिकल म्हणजे ग्राफिक्स कार्ड घेता.
ग्राफिक्स कार्ड काय आहे, तर तो एक वेगळा प्रोसेसर आहे की जो फक्त इमेजशी रिलेटेड काम करतो. ओके, पण त्याचा यूज काय असतो की त्याच्याने तुमची जी काही सिस्टीम आहे ती जास्त फास्ट होते. ओके, सो आता हे हातात बसा एवढा मायक्रोप्रोसेसर, याच्यापेक्षा सुद्धा लहान मायक्रोप्रोसेसर नाव डेज तुम्ही बघितले असतील. हा पहिला मायक्रोप्रोसेसर होता की जो व्हास्टली यूज केला गेला. 8085 हा पहिल्यांदा डिझाईन केला नाही. ओके, इंटेल फक्त हा एवढा पॉप्युलर का झाला, कारण की याचं जे काही वर्किंग होता, आधी जो फर्स्ट झाला तो 4 बिटचा होता, त्याला जास्त फंक्शनिंग सपोर्टिव्ह नव्हतं. ओके, 8085 त्या काळी जेव्हा डिझाईन झाला तेव्हा तो इतका म्हणजे प्रचंड त्याला इंटेलला त्याच्यामधून प्रॉफिट झालं, आणि मग त्याच्यात पूर्ण बेसिक जे आहे ते सगळे बऱ्यापैकी ऑपरेशन्स इंटेलनी 8085 मध्ये कव्हर करून टाकले. पण आता तर आपण i5 i3 वगैरे म्हणजे जास्त i7 आता म्हणजे लॉन्च झालेला आहे. सो आता खूप फास्ट आलेले आहेत, पण त्या सगळ्याचं बेसिक कुठे असेल तर या प्रोसेसरमध्ये. म्हणजे उद्या जर मी तुमच्या हातात ही आयसी ठेवली, हे जर असं स्ट्रक्चर ठेवलं आणि तुम्हाला म्हटलं हे काय ओळखा, तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट सांगता यायला पाहिजे की दिस इज ए मायक्रोप्रोसेसर. समजतंय का? येस ऑर नो? Yes. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज ऍड्रेस बस अँड डेटा बस. ऍक्च्युली सिस्टीम बस 3 टाईपचे असतात: ऍड्रेस बस, डेटा बस आणि कंट्रोल बस. सो देअर इज अ सेपरेट क्वेश्चन दॅट एक्सप्लेन ऍड्रेस अँड डेटा बसेस ऑफ 8085. सो व्हॉट इज द यूज ऑफ बसेस? टू कॅरी द सिग्नल. ओके, आपल्याला समजायसाठी बस म्हणजे आपण काय कन्सिडर करणार, तर कनेक्टिंग वायर्स. ओके, वायरलेस नाउ डेज वायरलेस असेल, म्हणजे आता माऊस वगैरे बघितलं तुम्ही, नॉर्मली ते वायरलेस असतात. ओके, पण 90% अजूनही आपण कन्व्हेन्शनल मध्येच आहोत. So we are going to use a wires. Okay, so see, system bus is basically a group of communication lines or wires that are responsible for transferring information between different units of the device or peripherals. Okay, a typical microprocessor communicates with memory. कुणाला मायक्रोप्रोसेसरला कम्युनिकेट करावं लागतं बघा, मेमरीशी,